ka otlologa re le studio 10 Auckland Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ga dithakgole ka dihlao tsa tsona. Today we also signed our MOU on minerals and metals, the value chain partnership. We need these inputs to power the clean energy transition both here and in Europe. Afrika Borwa e bile le seboka sa bohlokwahadi le baetapele ba European Union thapameng ena mo matona a tekeneng ditumelano. There should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. Mehlodi ya ditaba ya SABC e bolela ha mmuso wa Amerika o fetotse maikutlo ka seboka sa G20 ka hore jwale o batla ho ba karolo ya seboka. Re sebetsa gamogo le matrafiki re na le SANDF re le sepodisi so re kwela mo baaging ba rona gore ba welcome our visitors, our international visitors. Sepolesa se re tshireletso e ntlafadi seboka sa baetapele ba dinaha tsa G20. Jwalo ka SABC e utlisetsa diketsalo tsohle tsa seboka sa G20 moifona wa ditaba tsa Sesotho kanaleng ya bobedi moholo le hae wa o dumedisa phirimaneng ena punya matso ke na le Mphotime ka hona dula le rona. Mo presidente Cyril Ramaphosa wa moetse baetapele ba European Union Antonio Costa mmoho le Ursula von der Leyen mo ho ntlafaditsweng maqhama a kgwebisano. We are signing an unprecedented agreement. We've never really fully signed such an agreement where two partners agree that we are no longer going to rely on extracting minerals only. We will want to extract those minerals, have them processed at the point of extraction, add value to those minerals so that South Africa begins to move up the value chain of beneficiation. That is the unprecedented nature of this agreement. Today we also signed our MOU on minerals and metals, the value chain partnership. We need these inputs to power the clean energy transition both here and in Europe. So the future of our economies depends on a fair and on reliable supply chains, and my emphasis is on reliable supply chains. This is the reason why we strengthen and diversify our supplies among trusted partners, and you are for us one of the first trusted partners. Our partnership is based in shared values, mutual respect, and a commitment to democracy, multilateralism, and a fairer, more sustainable world. These principles are also the cornerstone of your G20 presidency. We have chosen a motto: solidarity, equality, and sustainable development. Ho sa le jwalo mo presidente Cyril Ramaphosa o rometse molaetsa o matla ho Amerika nakong eo a kwalang seboka se mabapi le boahi sa G20 Johannesburg mo a boletseng a keke a fuwa ditaelo ke naha e nngwe. Puo ya hae e ne le mabapi le ditlaleo tsa hore Amerika e batla ho thibela seboka hore se phatlalatse diketo tse nkilweng. Mehlodi ya ditaba ya SABC e bolela ha Amerika e fetola maikutlo mme e batla ho ba le kabelo sebokeng sena. It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. Kaoleleng re funa hore baetapele ba lefatshe ba se ba qaleletse ho fihla Afrika Borwa pele seboka sa baetapele sa G20 se tla tshwarelwa Johannesburg mafelong ana a tlang a beke. Haraba fihlileng pele ke tonakgolo ya Australia Antonia Albanese
ho nka karolo ba ho matlafatsa tshebedisano mmoho ya moruo wa lefatshe. Seboka sena se tshwarwang ka tlasa bopresidente ba Afrika Borwa se tla nakong ena eo baetapele ba lefatshe ba batlang ho tsepamisa maikutlo phokotsong ya bofuma le kgatelopele e tsitsitseng kgahlano le moruo o thekeselang. Jalo ka ha baetapele ba dinaha tse ding ba ntse ba fihla, mohlopisi wa rona wa ditaba e leng Selwana Gagau o buile le sepolesa ka ditlhophiso tsa tshireletso bakeng sa seboka sena sa G20. Ero ke o lebohe, re tla ho wena re le Nesreke mona mo seboka sena sa G20 se lebelletsweng hore se tshwarwe teng. O ka tseba hore re lebelletse batho ba bangata hore ba tle mona Afrika Borwa ho ba karolo ya seboka sena, jwalo ka o sontso bona di flaga tsena tse ka moraka tse ngata tse bontshang hore re lebelletse hape di presidente tsa dinaha tse ding hore Afrika seboka sena sa G20 ke se seholo haholo hobane ke lekgetlo la pele se tshwarelwa mona kontinenteng ya Afrika, mme ho utlwa hore na sepolesa se itukiseditse ho lokae. Re tlo buisana le moedi wa sepolesa e leng Brigadier Athlenda Mathe. Brigadier, ke a o leboha, le malalaotswe ho lokae lona jwalo ka sepolesa? Okay, a very good evening and thank you for the opportunity. Re sepodisa sa Afrika Borwa re ipakentse go netefatsa gore this G20 Leaders Summit it takes place in a safe and secure environment. Re netefatsa gore naga e sireletsegile mo nakong eno. O tla bona re sebetsa gammogo le matrafiki, re na le SABC re le sepodisi, so re kuela mo baaging ba rona gore ba welcome our visitors, our international visitors in the true spirit of Ubuntu. Brigadier, ha re sheba marangrang a dikgokahanyo e leng social media, re bona batho ba ngwala mono hore ba tla ipelaetsa ho be le merusu. Lona jwalo ka sepolesa le itukiseditse diketsahalo tsa mofuta o holo kae? Re le sepolesa, we've got a protest mitigation plan mo e leng gore we are well prepared to ensure that we leave nothing to chance. We are urging re kwela mo baaging ba rona gore ba itshware sentle. We are not going to allow any lawlessness. We are not going to allow any barricading of roads. We do allow protests within the confines of the law. So raikwela mo baaging ba rona gore really let us protest, but let us protest within the confines of the law. And a very important one ke gore house in possession of a valid accreditation card, please do stay away from the area in Nasreke, FNB Stadium and so on, because we have implemented what we call a hard lockdown approach. Mo eleng gore security has been heightened. Mo eleng gore we netefatsa gore we ensure that this summit takes place in a safe, secure and peaceful environment. But fella, we are quite confident. You would have seen 2010 World Cup, no incidents, no major incidents took place. BRICS 2023 summit, it also took place without any major incidents taking place. So we are quite confident. Our operational plan is running smoothly and we are quite ready and prepared to Africa Borwa to ensure that this Leaders Summit is secured and it's safe and it will take place in a very peaceful environment. Okay. Brigadier Leboha eo he ke moedi wa sepolesa Brigadier Athlenda Mathe a netefatsa hore jolo ka sepolesa ba malalalaotswe ba itukisitse ho netefatsa hore ha hobe le merusu e tlatla etsa hore ho be le diketsahalo tse sidisang seboka sena, mme mosebetsi mmoho le rona e leng Tshepo Thobane o tlo buisana hape le mohlophuli wa dipolotiki ebile e le setsibi sa economy ka ditaba tsa G20, mme ke tla fetela go yena. Kule bohe jwalo Silwane Gagau jwalo ka ha o hlalositse ke na le setsibi sa dipolotiki le moruo e leng Dr. Lebohang Pheko kapa ngaka Lebohang Pheko o tlo re hlalosetsa ka bokhutswanyane ka seboka sena se tlang mafelong ana beke sa G20. Dr. re lebohela nako ya hao jwale ka ha re tseba hore mafelong ana beke seboka se seholo sa G20 se tlabe se tshwaretswe naheng ena ya Afrika Borwa, ebe seo se bolelang ka naha ya Afrika Borwa hore se be le monyetla kapa ebe le monyetla wa o tshwara seboka se seholo hakana.
Ho bontsha fela hore re na le bokgoni ba hore re etelle ditaba pele ka sebakeng sa eseng fela Afrika Borwa le ma-Afrika empa mafatshe kaofela mona setjhabeng. E tlile ho bontsha fela hore Afrika Borwa e na le bokgoni bo bongata le tsebo e ngata ya hlontjhuwa. Le haebaneng ba bang ba re ho na le dintho tse mpe tse etsahalang mona na mme re tseba hore hono ha se nnete empa neng ho bontsha hore reputation seriti sa rona mona mafatsheng e santsane se phahame. Ebe ma-Afrika Borwa seboka sena se tla ama ma-Afrika Borwa kapa se tla tswela molemo ma-Afrika Borwa jwang hobane ba bangata ba ntse ba ipotsa hore jwale ka ha re tshwara seboka sena sa G20 bona se ileng hore di tla ba tswela molemo ke dife ke putso e bohlokwa e hobaneng hle gale re tshwara diphutheho tse kgolo tsena na batho ba tla mona Afrika ba tla mona Gauteng kapo Afrika Borwa me batho ordinary people, as we would say, ba sa bone hore hona le papang kapo fela hore bona fela hore FIFA e tlile, so what? So ntho e ke nana gore re nahane re hopole hore rona re le ma-Afrika, rona re le Afrika Borwa ke menyetlo ya rona re bontshe hore re kana ra ema ra phahama ra bontsha hore ha re no dumella fela hore batho ba tswang ka ntle haholo batho ba Europa, US, etc ba laole rona hore re tlo etsa dintho tsa re tlo tshwara ditaba tsa rona jwang monana itle taba ena ya global domination re kana ra ibitsa colonialism, colonial power ya hlaya mona mona hara dintho tsa bo G20, World Bank, IMF, WTO and ha re sekera le bala hore le G20 le yona e santsane e le part ya tsona megatlo ela emeng so ke rena le meetlo ya hore re bontshe hore ha re batle ho emisana le dintho tse sa re thuseng rona re le mona ma-Afrika re le batho ba batsho re ka lebella dintlhagolo kapa tabagolo dife sebokeng sena se ileng hore di tla tshohlwa ebile e tla ba ho tla ba le dikarabo dipotso le dikarabo tse ileng hore re tlameha ho dinka ha seboka se fela so dintho tse kang digital inclusion ke yona e bohlokwa haholo ya bobedi climate transition climate change but ba ngata ba bila ba rinto mayana ya climate change ha iyo me rona re bona le bona ha re sheba letlo lena la Gauteng ra bona hore vele climate is changing ya boraro re nahana ena ya hore investment environment ya rona hore e jwang so ha re lebelletse hore di trade and investment environment ya rona re tshwanetse re lebelle hore economic architecture ya rona ya ditjhaba kaofela rona re kena kae ho yona ho baneng re na le dipilaelo tsa hore hangata WTO G20 EMC mafatse a mang e seng ma-Afrika e seng batho ba batsho kapo batho ba seng ba basweu so ntho le yona e bohlokwa engwe e re lebeletseng a holo gore taba ya currency exchange rate hore na di credit tšhelete ya rona ha intse e fokola ke ka lebaka la infrastructure ya goods and services trade dintwanyana tsena tsa di tariff le gafu ena taxes and tariffs so dintho tseo ke dintho tse bohlokwa hore re kgone hore rona re kgaile a G20 which makes sense to us. Dr. Lebohela nako ya hao ka jeno ene le Dr. Lebohang Pheko re hlalosa ka re shebela pele seboka sena sa G20 se leng hore se tla qala ka Moqebelo bekeng ena Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Nyollo ya moraorao ya theko ya thepa ka 18% dikgweding tse supileng tse fetileng e reretswe ho thusa morafo o moholo wa Impala ho ipapisa le maano a G20. Molaodi wa phethahatso ya Satswa Thongwa e leng Moses Motlhageng o buile sena pele ho seboka sena. Go setse go simolotse ka metseletselo ya dikopano tsa G20. Batsa karolo ba ntse ba buisana ka maikaelelo a G20 mabapi le ditlhabololo le technology mo lephateng la meepo. Fela seo se ka kgonagala fa go na le tsepamo ya ditlhotlhwa tsa dikuno. Fluctuation in commodity prices remains underlying challenge, mainly because it disturbs or it causes instability on the strategic development plan that the producers of mine industry is intending to roll out or to execute. Motlhageng a re gape go tsweletse go buisana ka tiriso ya technology go fokotsa dintsho tsa komoepong. We need to mine without loss of life.
we need to be able to mine or extract our minerals safely. If we do that, we'll remain in the forefront globally. We've learned recently that the use of AI can also assist us quite a lot in terms of, as I said earlier, in terms of removing human error in some of the safety systems. Jaaka dikopano tsa G20 di tshwarelwa mo Afrika Borwa, go solofela fa di tla thusa mo go lereng ditlhabololo mo lephateng la meepo. Jabu wa Africa, SABC News, Rustenburg. Mokgatlo wa bahlahisi ba ditholwana tse agang ka hare dilamunu provinseng ya Limpopo le Western Cape o re tlhahiso ya bona ebile e hlamatsehang ho kuno ya bona ile nyaetsa hore ba kgone ho romela mabokoso a fetang dimilione tse 2 mebarakeng ya matjhaba. Polasa ya Rosley kwa lefelong la temothuo la Loskop gaufi le Groblersdal e khabaganya dihektara di le 1,400 mo pakeng eno e e fitileng ya go robaga dijalo. Polasa ya dinamune e itemogetse kgolo go akaretsa le dipolasa tse dingwe tse di tsweletsang dinamune. The previous season was actually a surprise to all of us. We didn't expect those volumes. I think it's due to, we expected a lot of new young trees coming into production. Paka ya go roba dijalo e e fitileng e bone dipalopalo tse kwa godimo tsa maungo le dikuno tse ka fa tlase ga temo ya dinamune di isiwa kwa mebarakeng e le mentsi. Balemi ba bone kgolo ya diperesente di le 22 mo pakeng e e fitileng. Ba re seemo sa ga jana sa tirisano e e tsipameng magareng ga bone le puso e tlile go tlisa dipoelo tse kwa godimo. Balemi ba solofela fa dipuisano tsa kwa G20 di tlile go tlhola kgolo ya ikonomi selegae mo mererong ya temothuo. We actually want to tell the G20 of the success of the South African citrus industry, but there's a lot of links, a lot of people that made it possible, a lot of hard work, planning and commitment from government side. Mo ngwageng o tlang balemi ba re ba solofela go gatelela pele ka go isa dikuno tsa bone kwa mebarakeng e ka fa tlase ga G20 le e mengwe. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Groblersdal. Modulasetulo wa Komishene ya Matlanga Moahlodi ya Bile Mejafatshe e leng Boisele Matlanga o ile ba kgahlano le mashano a boletsweng ke Brown Mokgotsi mo a hlalositseng hore kano ha ina moelelo ho Mokgotsi. Mohwebi Brown Mokgotsi o ile a swaba nko feta molomo a ba amohela hore o buile leshano tlasa kano hore a fumane lengolo la karolwana ya molao wa 204 ya ho tlaleha motho. I want to suggest to you, Mr. Mokgotsi, and hopefully, and depending on the answer that you give, this is the last point I'm making at this stage. I want to suggest to you that an oath is meaningless to you, and I have no reason to believe that the one you took before us here means anything to you. Do you want to comment on that? No comment, Commissioner. Mokgotsi o boetse a tshwarwa ke mashano a hae. Do you know that Umkhonto Wesiza was disbanded in 1993? Yes, I'm aware. Yes. So, as a 13-year-old, you would have been an Umkhonto Wesiza operative in the SDU in 1993, as a 13-year-old. No, I was not 13 years old. I know you, Commissioner, you are bringing it on the basis of my birthday era. I was not actually born in 1979. I was born in 1977. Ditabeng tse amanang le komiti e theilweng e tsa diphuputso ka menyenyetsi e ntsweng ke Mogenerale Mkhwanazi, Mokomishenara wa lekala la sepolesa le laolang ho tsamaiswa ha thepa o fane ka moralo wa mehato e latetsweng ha o ajwa tendera e bakileng dipuo di hana ho fela. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse hantle ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta e ntlafetse kgahlano le dolara ya Amerika. Diabo di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepo le etala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne e weba ka $64 barrel.
Mwe lefumuteng wa latela ka bolipi ke o taba. Mana mena papu mo me ho sabeli patsen ter shebile hona boholo ba kapa botjhabela bol hona ka kapa boprima ho tla jwala ka haro kapa leboa ha o platse bletseng tla fela ho shebile holo ba Gauteng di tule tse ikgethileng ka haro province ya Free State ho yenyola jalo tla fitla hona ka haro Pretoria Samlodi le hona ka Polokwane pula tla shebile be matla di bolosane o hlokomela pula tla shebile be matla hona ka Pretoria Samlodi ho kenela hare ka haro hona ho Mafikeng le hona ka lebelo ho le mpara fitla hona ka haro Thekong e tla fela pula tse hlakileng ka thoko ho mabopo ho bona fela moya e sa enkae ha re shebile ka be ga o tla jala ka ho kapa leboa le hona ka haro kapa bophirima ha o platse boletseng ba pura blipi ba tse tlhokomedisa hore ha re shebile hona bosimba ga jeno o tlakile hore pula o tla ho netsena tsa mahadima a kotsi hona ka haro Polokwane hona ka haro Mafikeng ha re shebile hona ka haro kapa bophirima e tla hlofuka moya o tsakile mo tshelo oma o ka ba hla e tsha ha di khateng ting di hla ka di ke motho ka haro Gauteng se tse lona ka Pretoria Samlodi re ga ditla re thafela ho mashome a mabedi a motse e sepileng ka mafatsane fela a itsheleng a diaduma ka Polokwane se tse lo hona ka haro Lephalale o tla tlotshesela re thadi gradi di re thafela ho mashome a mararo a motse o mong ka ofela ka Masina le hona ka haro Thoyando le teng o hlokomela re tla tlotshese di gradi di re tha ho mashome a mararo ka ofela Metelberg ho tla jwala ka Emalahlene ka mafatsane fela a itshadileng re shebile ka Sekunda le hona ka haro ho Standard Town le teng o hlokomela re tla tlotshese fela ho itekanetseng di gradi di re tha ho mashome a mabedi a metso e mehlana kaofela ya re balakata ka haro KwaZulu-Natal Vryhead o tla jwale hona ka re Ulundu le teng o hlokomele fela hore tla hlotshisa fela ho itekanetseng ha re shebile Lady Smith fatsane fela a itjadileng o hlokomele re teng tla hlotshisa fela ho itekanetseng ga di re tha go mashome a mabedi a metso e robong kaofela re shebile hore ka ro kapa botjhabela kumba re sentse ka sablana ka re komane le teng o tla hlo ho phole fela